I welcome Dr. Krishnan, Registrar, SSUS Library, to give the welcome note. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചരണവും ആഘോഷവുമായ ശങ്കരജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. കുറച്ചു കാലമായി നമ്മുടെ സർവകലാശാല ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ ജ്ഞാന വർധനവിനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനുള്ള വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അവരുടെ ക്ലാസുകൾ, സെമിനാറുകൾ ഈ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തീർത്തും നമ്മൾ അക്കാദമിക് സെമിനാറുകൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫ ചാൻസലർ മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചറാണ്. മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക്, അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിന് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ലീന ആണ്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് തീർത്തും പരിചിതമായ മുഖമാണ് ലീന അബ്രഹാം. മുമ്പും ഇവിടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ആണ് ടീച്ചറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം, അതിനാണ് ടീച്ചർ പ്രധാനമായിട്ടും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഇതിലൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭയാണ് ലീന. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്
സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ ശങ്കരജയന്തി ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക രംഗത്ത് ഉള്ളവരും നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഒക്കെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവരെ സർവകലാശാല ആദരിക്കുക എന്നത്, സർവകലാശാല സമൂഹം ആദരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കടമ കൂടിയാണ്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് അവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള മികച്ച നേട്ടത്തിന്, പെരുമയ്ക്ക്, പ്രശസ്തിക്ക് അവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ രാമകുട്ടി സാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ജീവനക്കാരുണ്ട്, മറ്റ് രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, എൻഡോമെന്റ് വിതരണത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിന് പ്രൊഫ വൈസ് ചാൻസലർ മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ വർഷത്തെ ശങ്കരജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അക്കാഡമിക് സെമിനാറിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സുഹൃത്തും സർവകലാശാലയുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലീന, രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ രാമകുട്ടി സർ, IPS ഡയറക്ടർ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, ശങ്കരജയന്തി മെയ് മാസത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വാർഷിക പ്രഭാഷണം ആയിട്ടാണ് അത് നടത്തുക. അതൊരു സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്കിനോട് അടുപ്പിച്ച പരീക്ഷയും ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അക്കാഡമിക് സെമിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അക്കാഡമിക് സെമിനാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ അക്കാഡമിക് സെമിനാറിന്റെ വിഷയം ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ്സ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സംസ്കൃത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സംസ്കൃത വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ സമകാലികമായിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്കൃത പഠനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സംസ്കൃത ഗവേഷണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സംസ്കൃത വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിനെയും വിതരണത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിൽ സംസ്കൃത വിജ്ഞാനത്തിനെ നമുക്ക് പകർത്തുകയും പകരുകയും വളർത്തുകയും വേണ്ടതാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അതിൽ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെ, സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംസ്കൃത വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം. അതല്ലാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം സംവാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. സംസ്കൃത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും മറ്റു പല വേദാന്തമോ ന്യായമോ പോലെയുള്ള ദർശനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ സംവാദം എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംവാദം, എന്താണ് ഡയലോഗ്? ഇപ്പോ ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ സംവാദത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം.
പിന്നീടുള്ള സൈദ്ധാന്തികങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംവാദത്തിന് തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് സംവാദം, സംവാദം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാകാം, ഏതൊക്കെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സംവാദത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ സൈദ്ധാന്തികമായി തന്നെ സംവാദത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. അത് ചരകസംഹിതയിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സംവാദം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാവാം എന്നുള്ളത്. സംവാദത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വേദാന്തത്തിലും ന്യായത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സംവാദം ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗായി മാറുമ്പോൾ, ഇന്റർകൾച്ചറൽ അന്തർ സാംസ്കാരിക അന്തർവൈജ്ഞാനിക സംവാദമായി മാറുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം. വേദാന്തത്തിൽ ഒരു വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയും, ഒരു ടെർമിനോളജി ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. ഭേദം, സജാതീയ വിജാതീയ സ്വഗത ഭേദം എന്ന് പറയും. അതായത് സജാതീയ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരേ സമാനമായ ക്ലാസുകളിൽ, സമാനമായ കാറ്റഗറികളിൽ, വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഭേദമാണ് സജാതീയ ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജാതീയ ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഭേദമാണ്, കാറ്റഗറികൾ തമ്മിലുള്ള ഭേദമാണ് വിജാതീയ ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വഗത ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഭേദത്തിനാണ് സ്വഗത ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷന്റെ, ഈ തിയറൈസേഷന്റെ ഒരു മാതൃക വെച്ച് നമ്മൾ സംവാദത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. സജാതീയമായ സംവാദവുമാകാം, സജാതീയമായ വിജ്ഞാന ശാഖകളോടുള്ള സംവാദവുമാകാം, വിജാതീയമായ വിജ്ഞാന ശാഖകളോടുള്ള സംവാദമാവാം, സ്വഗതമായി തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സംവാദവുമാവാം. സമാനമായ ശാസ്ത്രങ്ങളോട്, ഒരേ ശാസ്ത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ശാസ്ത്രമാണ്, പക്ഷെ സമാനവുമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള സംവാദമാകാം. വിജാതീയമായ വേറെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന വേറെ ഒരു അധ്യയന രീതിയും രീതിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖകളുമായിട്ടുള്ള സംവാദമാകാം, അതേ ഡിസിപ്ലിനിൽ തന്നെയുള്ള സംവാദവുമാകാം. ഇത്തരം സംവാദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൃത്യമായിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായി സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യന്റെ ഒരു വേദാന്ത കൃതി, ഒരു കൃത്യമായ വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതി വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള, ആ ശാസ്ത്രത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ആ സംവാദത്തിന്റെ ധ്വനികളെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ആ സംവാദത്തിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു വേദാന്ത പുസ്തകം നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തേക്കും വിഷയത്തിന് പുറത്തേക്കും സംസ്കാരത്തിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാല തലത്തിൽ നമ്മളെ പോലെ വിഷയത്തിൽ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അവബോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ തുറസ്സുകളാണ്, വളരെ ഗതാനുഗതികമായ രീതിയിലുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പുറത്തേക്കുള്ള വലിയ തുറസ്സുകൾ, അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ അറിവിനെ പുറത്തേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ തുറസ്സുകൾ നമുക്ക് അത് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ആലോചനകളിലേക്കുള്ള ഒരു വേദിയാകട്ടെ ഈ ഒരു സെമിനാറും ഈ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സും എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ട്രഡീഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ സെമിനാറിലെ പല സെഷനുകൾ ആ രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ആയുർവേദ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങൾ, പല ചർച്ചകൾ, സെഷനുകൾ ഈ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറിൽ നമ്മൾ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെമിനാറും ഒരു പേപ്പറും നമുക്ക് സമ്പൂർണവും സമഗ്രവുമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് തുടരന്വേഷണങ്ങളിലേക്കും തുടർ ചർച്ചകളിലേക്കും തുടരാലോചനകളിലേക്കും നമ്മൾ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ സെമിനാറിന്റെയും ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇന്ന് ഇവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് plural knowledges and textual traditions as lived realities, socio-historical explorations എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു സെമിനാറിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ഒരു പ്രവേശിക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്ലൂറൽ നോളജസ് അല്ലെ, അറിവിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ, അറിവിന്റെ ബഹുത്വത്തിനെ, ബഹുസ്വരത്തെ, നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരറിവും സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏത് അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും സാധിക്കുക. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആധുനികങ്ങളായിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഏത് തരത്തിലായാലും നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ പോലെ മാനവിക വിഷയങ്ങളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും കലാവിഷയങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ ബഹുസ്വരത അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജൈവമായിരിക്കുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായി റിയാലിറ്റീസ് എന്നാണല്ലോ, ഒരു ജൈവമായിരിക്കുന്ന വളരെ ജൈവമായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവമായിരിക്കുന്ന ഒരു സത്തയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാമൂഹികമായിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യമാണ് ഡോക്ടർ ലീന അബ്രഹാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഒരു പ്രവേശികയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ലീന അബ്രഹാം മാമിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം, കീനോട്ട് അഡ്രസ്. ഡോക്ടർ ലീന അബ്രഹാമിനെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭാഷയുടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത്. അതായത് ആയുർവേദ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന്റെ ഒരു അനൗപചാരിക രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്നതും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വിഷയമായാലും അതിന് ഔപചാരികമായ ചില തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ തൊഴില്. പക്ഷെ അതിനൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തുടർച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അനൗപചാരികമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനവൽകൃതമായൊരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ പുറത്തുള്ള അറിവിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലും കൂടെയാണ്. രണ്ടും പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നും പരസ്പരം പൂരകമായി തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു തുടർച്ച, കൂടുതൽ ജൈവമായൊരു തുടർച്ച ഒരു പക്ഷേ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് എന്റെ ഒരു സമയം, ഒരു സെഷനിലുള്ള സമയം ഞാൻ കഴിയുന്നില്ല, നീട്ടുന്നില്ല. എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ഡോക്ടർ ലീന നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലേക്ക് വന്നതിന്. വളരെ തിരക്കാണ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സമയമാണ്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലേക്ക് വന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ സമയമുള്ള അതിലെപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും നമുക്കൊക്കെ
ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് മുൻകൈ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എൻറോൾമെന്റിന് അർഹരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, സർവകലാശാലയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു മാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ. നന്ദി. Let's open the keynote seminar. The keynote session, plural knowledges and textual traditions as lived realities, social historical explanations. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ലീന എബ്രഹാം, പ്രൊഫസർ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, CISS മുംബൈ. വെൽക്കം. ടീ ബ്രേക്ക് എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, 11 മണിക്കാണോ? അതിൽ 11 മണിക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തുടങ്ങട്ടെ അല്ലേ? ശരി. വെൽക്കം. Very good morning to all of you. First of all, I wish to thank the organizers for extending this invitation to address the national seminar on the intercultural dialogues in Sanskrit tradition to mark this year's Shankarajayanti. Actually, I'm not an expert either on the philosophy of Shankara or on any of the Sanskrit traditions. So you may wonder why I am here and why I have been invited. I think it is because probably you would like to hear about a sociological or a social scientist's view on Sanskrit traditions, Sanskrit texts, and the kind of interactions and exchanges between these traditions. I hope that was the expectation. And rarely sociologists are invited, to such debates and discussions. So I'm extremely thankful to the organizers, OBC and others, for giving me this opportunity to share some of my thoughts and findings based on my limited research in the area of Ayurveda in Kerala. So, my talk is titled, as you can see here, Plural Knowledges and Textual Traditions as Lived Realities, Socio-Historical Explorations. So as I said, the focus of this talk will be on medical and healthcare knowledge traditions with specific reference to the Kerala region. And at the end, we could reflect on these experiences to see how we can think about or theorize the exchanges and interactions between knowledge traditions and practices. Now, it is very well known that this Kerala region has had very rich traditions in many fields of arts and sciences. Some of these knowledge traditions were robust and lasted for several centuries, while others had their heydays and then declined. Medicine, architecture and boat building,
botanical and agricultural knowledge, mathematics, the famous Kerala School of Mathematics, coloring finder, various performing and other art forms are good examples. However, despite the rich heritages and the spatial and temporal distinctiveness, sociological and historical studies of knowledge practices in this region have been very few. There is much that needs to be systematically studied, explored, and even theorized. Now, what we know about the social history of medicine in this region is extremely fascinating. Why is it fascinating? Because there have been multiple traditions of knowledge, erudite, textual and oral traditions, plurality of texts, practices and practitioners. And we've had practitioners who belong to different castes, communities and religions, which is a feature quite unlike elsewhere in this subcontinent. And all these multiple traditions, knowledge traditions and practices were generally referred to as Vaidyam, as all of you know, and their practitioners were called Vaidyams, irrespective of which caste they came from, which religion they came from, or whether they belong to a Sanskrit textual tradition or they belong to a local health traditions like Tumuli practice and so on. So Vaidyam was a generic term for medical knowledge, and Vaidyams were the generic term used for all practitioners. And there were medical specializations unique to this region, such as Vishavaidhyam, Balachikitsa, Marmachikitsa, that was closely associated with martial arts. Some of these traditions you do not find in medical traditions in other parts of Indian subcontinent. So these were very unique to this region. Now, along with all these systematized traditions, there were numerous local health traditions, not the Vaidyam traditions, too, that guided and governed the life and livelihoods of people. So care for plants, animals, all that was also part of the larger body of local health traditions. So the field of medicine was plural, rich, dynamic, and constantly evolving. Now when we come to the dawn of the colonial period, with the introduction of new systems such as homeopathy, naturopathy, allopathy, not many of us knew that naturopathy actually came from Europe and established itself as a distinct medical system. Homeopathy came from Europe and established itself and actually became part of the group of medical systems called Indian systems of medicine and homeopathy. So you find a certain kind of indigenization of medical systems that were introduced from Western countries during the colonial period. But at the same time, another medical system, the biomedical system, what is popularly referred to as allopathy, which was introduced around the same time, became a distinct medical system and positioned itself in opposition to all the other medical systems here. So with the introduction of these systems and exchanges with them, contestations and collaborations changed the character of medical pluralism in this region. It became more complex,
and competitive. Introduction of modern education, advancement of capitalism, and state interventions transform the field of medicine in fundamental ways. For example, the institutionalization of medical training and healthcare practices, because earlier healthcare practices were centered around the homes of Vaidyas and the homes of the patients. Okay. Now they were shifted to dispensaries, hospitals, clinics, and so on. And teaching and training moved from the homes of physician scholars to pathshalas, medical schools, and the current medical colleges. So, institutionalization of medical training and healthcare practices and legitimation of knowledge traditions as scientific or not, all these impacted the plural culture of medical systems here. These developments forced the various Vaidyam traditions and specializations to be organized under a singular identity, that of Ayurveda. In fact, the term Ayurveda was not used earlier, the common term was Vaidya. But by the middle of last century, we began to use the term Ayurveda more frequently and commonly and began to identify all Vaidyam traditions, as being represented by the title Ayurveda. During this period, as I said, medical training shifted from homes to institutions. Preparation of medicines moved out of the homes of practitioners to new settings, Vaidyashalas and now pharmaceutical establishments. Large-scale commercial production and distribution of medicines began, and new practices of regulation such as certification and registration of practitioners, dispensaries, hospitals, etc. were established. Some of these developments of the last 100 years or so have been studied by a few scholars. Now, I was just talking about all this, which you already know, is to just, by way of an introduction to the specific theme that I would like to discuss later on. Before that, I would briefly look at the literature, the social science literature that attempt to understand these developments and how have they analyzed them and explained these various trends and transformations that I have sketched. Firstly, the functionalist perspective. According to this particular approach, plural knowledges may have developed in response to specific needs, and they consolidate themselves through selection and evolve from a simple to a more complex one. So this is a very simple, natural, linear progress of knowledge. So folk medicines gradually will disappear and more scientific and technical medicines will take over. So a simple progress, of knowledge traditions. Now the continuation of local health traditions, in spite of the spread of biomedical systems in India, how do they look at that phenomenon? According to them, this is because the local health traditions continue because allopathic care is not available in sufficient quantity or quality. So once good quality medical care in biomedicine is offered, all the local healthcare traditions would disappear. But such analysis cannot explain why, let's say, the popularity of systems like Ayurveda in Europe or North America, where biomedical facilities are available in a
bundles and also in, you know, in quality. Second line of inquiry stresses upon the impact of external factors such as invasions, colonial rule, and imposition of Western sciences. That more or less follows the colonialists' description of a decline of the Indian intellectual traditions, including Sanskrit traditions, since the 16th century onwards. Two reasons are pointed out. First is the decline is due to a general apathy internal to these traditions that led to their intellectual stagnation. And the second is because of external invasions. Hence, on the eve of the colonial period, the stagnant intellectual traditions had become irrelevant and had fallen into disrepute. That's how the argument goes. And they view the reorganization of Ayurveda as a revival strategy of a stagnant Sanskrit tradition in response to the colonial domination and specifically against the imposition of Western medicine. Okay. So they accept that there has been a steady decline in the Sanskrit traditions. And it is, what we see, for example, developments in Ayurveda, etc., as a revival strategy to address external, what they see as external threat. A third strand is a very popular anthropological perspective that analyzes plural medical traditions as comprising വെള്ളം You would say that it is because of the change in weather, because I just arrived from Bombay yesterday and now I find it even hot here now. Okay, so it's talking about the third perspective, which looks at the plural medical traditions in binary terms. One that consists of textual, literary, Sanskrit traditions, which is called the great traditions, and the latter consisting of the local health, Nadu, etc., as consisting of the oral, vernacular, local health traditions. A very neat divide is established through these two concepts. They have been seen as distinct from one another, although they may borrow elements from each other. The LHTs continue, the local health traditions continue in spite of the grand traditions because they resist their assimilation into the great traditions. So goes the theorizing by these scholars. However, the ground reality does not provide us with such neat binaries of great and little traditions. And you find textual traditions in both sets. You find, erudite scholars. You find Sanskrit traditions in both sets, and so on. So the ground reality does not allow us to use such a neat binary classification to understand the complex medical pluralism. Now, more recently, there have been some studies that show medical knowledges as being transformed by the larger socio-cultural and political events.
For instance, the study highlights the impact of Buddhism on the Vedic Sanskrit medical traditions, especially how it democratized the field by producing new texts and popularizing them, and by translating Sanskrit texts into local languages for wider use, and so on. Others have analyzed the recent transformations in medical traditions in relation to power asymmetries among competing knowledge systems and linking the power asymmetries to the specific socio-economic and political changes in Indian society. So they are not looking at knowledge traditions per se, but locating the transformations within these knowledge traditions in terms of the larger inequities in the distribution of power and in terms of the larger socio-cultural, economic and political divides and developments. So from among the above approaches, the theory of decline of Sanskrit traditions and the binary conceptualizations have dominated the scholarship until recently. Now they are being systematically and critically examined by examining some of the less known texts, as well as looking at the lived experiences of these medical traditions over a long period of time, as well as in different parts of the country. And they have begun to show that the social histories of Sanskrit traditions, I use these in plural terms because I do not also see that there is a consolidated one Sanskrit tradition, because I've already mentioned the influence of Buddhism and its questioning of a certain Vedic tradition, but taking place within the larger Sanskrit traditions. So the social histories of these traditions are far more complex and than hitherto believed, and the regional histories may provide important insights into the complex nature of interactions within Sanskrit traditions and between Sanskrit and other traditions. So this is the kind of work that has gone on in this field, particularly from social scientists looking at knowledge traditions. Now, I want to discuss certain specific developments observed in the medical field with regard to Sanskrit and various other knowledge traditions. I must once again warn you that I am not an expert in any of the Sanskrit traditions, in the sense that I have not studied these texts or engaged in any debate or samvadam with Sanskrit scholars, but my work has been looking at these traditions, how do they interact through the lived experiences of practitioners, of people who are utilizing these services, and those who are also engaging with these texts and traditions. Now, first of all, I must clarify what I mean by knowledge traditions. As against the popular perception of tradition being something stagnant or fossilized, a remnant of the past, as rigid rituals consisting of superstitions, etc. Here, knowledge tradition refers to systematized knowledge, and as a system, it refers to the interconnectivity of knowledges. Individual practices or a single text do not constitute a tradition. I quote, a tradition exists only when plural
and differentiated positions and performances are held together by a common point of intellectual inquiry. This is from Kaviraj's essay. Secondly, textual tradition, as in the case of Sanskrit medical texts, as they were written in compressed verses or sutras, they require elaboration and clarification. And as you elaborate and clarify, there are chances of errors entering into such elaborations and commentaries. And therefore, there is a need to reinstate the original meanings. So, all this is part of what I mean by knowledge traditions. So, such traditions requires and encourages plurality of interpretive expositions. It leads to series of commentaries and commentaries on commentaries and so on. So as Dr. Kaviraj explains, the task of a tradition is the constant clarification, elaboration and generative extension of the ideas of the original. A serious intellectual tradition thus cannot be static. Further, a tradition cannot be a tradition without plurality, originality, newness, and criticism. Close quote. So, traditions therefore cannot be preserved by a simple repetition of the original compressed verses, because generally we assume that the teaching and learning is involved. Teaching and learning involves mere repetition and committing to memory, as closely as possible, the original compressed verses. Now, when we look at medical traditions, they are not only intellectual traditions, but you find its application, in different ways. So they are applied, practiced, and lived traditions. So I thought I will just clarify what I mean by tradition when I talk about medical traditions in this region, or plural traditions in this region. So I'm not referring to very isolated, singular pieces of knowledge, information, or practice. So the journey of the Sanskrit text that I'm interested in discussing here is that of Ashtanga Hridayam. Again, I must say that I have only seen various editions of this text. I have seen the Malayalam translation, English translations, and read parts of it. So Ashtanga Hridayam is considered as one of the Brihadrayis of the three gems of Sanskrit medicine. While the two foundational texts, the Charak Samhita and Sushruta Samhita, are attributed to the Vedic tradition, Ashtanga Hridayam, Ashtanga Samhita, they are attributed to Vagbhata, who belong to the heterodox Buddhist tradition. At least that is the historical information we have. Now, before I proceed with this text and its journey into contemporary times, I shall briefly refer to what is known about the early history of medicine in this region, which many of you are familiar with. The Vedic Sanskritic culture in the region is traced to the arrival and establishment of Brahmin settlements around the 7th and 8th century CE. Yet not much is known about the history of Brahmanical medicine of this period in this region. The available medical history is based on sources from the 16th and 17th centuries onwards, and is also inferred from medical practices that are unique to this region.
As mentioned earlier, the region is known for its unique therapeutic procedures and specializations, such as Vishavaidhyam and multics and so on. Medical practices in general, and particularly those dealing with poisoning, mental illness, and the treatment of pregnant women and children, combine religious practices drawn from Mantravadam and Jyotisham until at least the early decades of last century. We still find these practices continuing in different ways in the everyday life. Now, there are many questions that remain unanswered about the intercultural exchanges between the Vedic Sanskritic, the Buddhist heterodox Sanskritic, and the indigenous medical traditions. These are questions for historians to explore. What is known about the subsequent history, medical history of this region is that Ashtanga Hridayam became the most popular Sanskrit text among all Vaidyas, irrespective of their caste status. So there were experts from the Brahmanical castes as well as from the Irava castes who were proficient in this Sanskrit text. And it appears that this text was equally popular across practitioners. Evidence indicates that either Vaidyam nor proficiency in Sanskrit were the monopoly of the dominant castes. An interesting sociological feature of medicine in this region is that Vaidyam did not emerge as a caste occupation as elsewhere in the subcontinent. Also, knowledge of Sanskrit was not limited exclusively to the upper strata of the caste hierarchy. However, expertise in medical knowledge or specialist knowledge was preserved and transferred over generations as family heritages, as family lineages. So when it was not a caste occupation, it became the preserve of specific families, from different castes. So it was more like a family heritage, which was preserved, and there was secrecy attached to it, and it was transferred from one generation to the other. Structures and ideologies of caste and gender certainly played a role in directing and also restricting the flow of medical knowledge. It is not that, structures of caste and patriarchy did not influence this transfer of knowledge, but as I said, it was not located within specific castes. Women and the most marginalized social groups, those were outside even the structure of the caste system, were excluded from these processes of knowledge transactions. So this is a point that we need to also keep in mind when we talk about the knowledge transactions and what were the structures and ideological systems that permitted the participation of certain groups in the production, dissemination, and practice of knowledge traditions. Now, if we look at the wealth of texts, medical texts produced and available in this region, there are several of them. N.V.K. Vaiyar in his work classifies medical literature of this region into three broad categories. The first one that consists of the core Sanskrit texts, their commentaries and independent writings based on the Sanskrit sources. And Ashtanga Hridayam seems to dominate this category.
among the Sanskrit texts. The second consists of compilations of medical formulations and kriyas, therapeutics, independent of the Sanskrit sources. They were elaborate compilations of indigenous knowledges based on local ecology, ailments, and culture. Okay, so they were not commentaries or they were not derived from the core Sanskrit medical texts. The third category includes the most recent writings that engaged with modern medical subjects, combining elements from modern biology, anatomy, physiology, and so on. So the medical practice and literary traditions were mainly based on the first two categories of texts. Ashtanga Hridayam, Sahasra Yogam, Chikitsamani, Vedana, another series of texts were available. Although a variety of texts were available, medical families or individual practitioners had their own preferences, preferred texts, and they focused on those texts while training the next generation. So this is one way in which the plural traditions continue to be reproduced through the family traditions as well as individual practitioners' expertise and innovations. And some scholars have also pointed out that Ashtanga Hridayam was not only used as a medical text but as a general text in teaching Sanskrit language and literature, which experts will be able to verify that. But it seems that not only Vaidyans or people associated with Vaidya tradition used Ashtanga Hridayam, and it was read, studied, and enjoyed by even others. Now, with the advent of print technology, we find again a proliferation of medical literature. By the middle of the 19th century, books on various subjects were published. It is interesting to note that books on Ayurveda formed the largest subject category of publications of that period. Many Vaidyans converted their personal family collection of manuscripts into printed books, published their own commentaries and Malayalam translations of Sanskrit texts, and also published personal accounts of their medical practices and therapeutic innovations. All this contributed to the already heterogeneous body of medical literature in this region. Not only the few upper caste Vaidyans, but a number of Vaidyans from various Irava castes were very prolific writers as well as publishers. By the early decades of the 20th century, there were many medical journals devoted to discussions on medicine, such as Daimanpuri, Vaidyananjali, Ayurveda, and several others. The point I'm making here is about the vibrant, plural medical culture that was sustained by multiple literary sources and by the active participation of practitioners, scholars across communities. So print technology played a major role in building and enriching plural medical culture. Now, when we look at the establishment of medical pathshalas, schools and colleges, we find that this composite culture of Sanskrit and regional medical texts and practices entered the new medical schools that were established to train Vaidyas. The Travancore princely state established the first medical school, the Pathshala, in 1889, and this marked
a major shift in medical training from families to modern institutional settings. It was the upper caste court physicians of the princely state who took the initiative to start the institution. Later, more schools were started with grants from the princely states of Travancore and Cochin. However, the subordinate castes, who were integral part of the above composite medical culture, were initially denied admission into these new medical schools, and they were permitted admission only in 1940 after they waged prolonged protests. Now, once they entry of students belonging to these subordinated castes and from those medical families, by the 1940s, they formed a significant group among the students and the tutors of these institutions. The graduates of these schools were appointed as grant-in-aid Vaidyans by the princely states. The courses offered in these medical schools were called Vaidya Kalamiti and Vaidya Shastri, and the teachers of the early decades were scholars and practitioners from the various Vaidyan lineages. They took lead in developing the curriculum, and it was only natural that the curriculum emphasized the regionally preferred text, Ashtanga Hridayam, and included many other local texts. Later on, regional specializations such as Vishavaidyam, Marma, and Netra Chikitsa were also added to the teaching program. Thus, a curriculum based on regional texts and practices got institutionalized early on in the modern medical schools in this region. In the year 1942, the courses were revised, colleges and the degrees were renamed, and from then on, gradually Vaidyam came to be called Ayurveda in the modern institutional settings. With the introduction of common entrance examinations, by the 1980s, the social composition of students in these colleges began to change, and by mid-1990s, there were more women students, students from the marginalized caste groups and communities, and from non-lineage family backgrounds in these Ayurveda colleges. Around this time, the teaching in these colleges were brought under the common national curriculum, replacing the regional content with greater emphasis on Charaka Sushruta Samhitas. While the senior practitioners in the field continued their allegiance to Ashtanga Hridayam, the newly trained doctors are less familiar with the regional texts and the therapeutic traditions. The imposition of a uniform national curriculum through series of curricular reforms gradually displaced the regional textual and cultural traditions that characterized a more dynamic and creative learning environment that existed earlier. While the colleges now have diverse groups of students, as I mentioned earlier, from non-medical and disadvantaged backgrounds, the shift to English as the medium of instruction and the emphasis on those Vedic texts that had no cultural moorings in this region seems to produce a certain crisis in Ayurveda education in the state. So you find that some scholars have described the condition as a learned incapacity in students. They undergo this training, but they do not really have an in-depth understanding of the texts or the therapeutics because they
they learn these subjects or even Sanskrit texts through their translations, Malayalam or English, and without really having a organic link with the kind of the cultural context that I described earlier. It is therefore not surprising that most students who are schooled in modern sciences and acculturated within a biomedical epistemology feel acutely alienated both conceptually and culturally from the current Ayurveda curriculum. New strategies of using rhetoric or ideologies that claim superiority of Ayurveda over other systems of medicine by pointing to its roots in Vedic antiquity cannot compensate for the lack of a conducive cultural learning environment. In fact, such attempts only exacerbate the cultural alienation and learning difficulties among current students. Of course, there are some attempts by individual practitioners and scholars to teach students, in informal ways, in informal settings, by following the traditional face-to-face mukhamukham style of teaching. But these alternative sites of learning are very few, and they place enormous demands on the teachers as well as students, and such attempts will only remain marginal with respect to the formal training provided in the large number of growing number of medical colleges, private and medical colleges. So the current tendencies to adopt allopathic practices, their increased reliance on modern diagnostic methods and disease-centric clinical approaches among Ayurveda students seem unavoidable under the present circumstances. Placing the blame entirely on these graduates and demanding punitive measures for their cross practices reveal a lack of awareness about the significance of socio-cultural and political forces shaping contemporary Ayurveda. To conclude, we find that the decline of a Sanskrit tradition in this region is quite different from the experiences elsewhere in the country. So a universal narrative of decline is therefore not a useful or a plausible one. So what I want to say by way of conclusion is that knowledge systems are not purely products of cognitive processes or intellectual pursuits. As sociologists point out, production and practices of knowledge are both shaped by the broader societal context, the social, cultural, economic, and political milieu, even though this relationship is not a deterministic one. Dominant socio-cultural systems and their ideologies exert powerful influences over knowledge production, its legitimation, dissemination, and distribution. Intercultural exchanges within Sanskrit tradition and between the Sanskrit and the vernacular indigenous traditions are not always characterized by collaboration and assimilation, but reveal hegemonic and appropriative tendencies. Most in-depth social histories of intercultural exchanges between knowledge traditions are needed and will be extremely rewarding. I'm sure the deliberations in the next 2 days will contribute towards such an aim. Thank you. Quick interaction. Sure. Yeah. Interaction. Or 20 minute interaction.
നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ വെക്കാം. Just a couple of questions. If you have any questions, please. മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. ഹലോ മാഡം, മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ സയൻസ്, ഇന്ത്യൻ സയൻസ്, അങ്ങനെ സയൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അറിവ് ഒരുപക്ഷെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ധാരണകൾ അറിവ് ആഭാസത്തിൽ നിന്നല്ലേ. സയൻസ്, സയന്റിഫിക് സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ സയൻസ്, ഇന്ത്യൻ സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ആയുർവേദത്തിലെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റാം. ആയുർവേദം യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴാണ് വേദവുമായി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ബന്ധം വരുന്നത്? പറഞ്ഞു ജൈന ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ നേരിട്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ എപ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ എന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം പോലെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറവുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധ്യത കുറവാണ്. Madam, can I speak? You are referring to the local traditions of medicine. I am aware of the local tradition that is prevailing in Patangi, Buddhist culture. So the particular teaching of the Vaidya or the physician does not carry the patients. He asks his patients, he asks the disciples to carry the patients and determine the disease. So that tradition was going on. Brahmin family, and the Brahmin family, so many other patients were coming there, and the physician actually does not have any contact. He sits above and asks the disciples to see and touch or examine the patients. So this was the tradition available in Kerala, especially in the Brahmin tradition. When he was being practiced in practice. Of course, then it just become of this, when the local tradition came, he was the other people also came to practice it, but without learning to practice. Without learning to practice. I can't get practice or can't get practice. There are lots of traditions. And of course, there was some kind of dignity in this practice. But all these practices were, designed for having some kind of terrible superstitions. So, the element of medicine, the element of treatment, or the element of kinds of health was hidden in these kinds of traditions of doctors. So, that is to be included in the Intercultural mention. And in the Dhammasastra books have many inventions against the physicians. The physicians are not considered as superior persons in Dhammasastra. Because they have to study the patients, they have to go deep into the patients, or they have to go and meet the patients. So it was not a noble profession as seen today. So these kinds of many injections are seen against the doctors, against the physicians and the drugs. And this might be one of the reasons that at one time it was not practically done in first. Then of course the use of traditional herbs, the time came to know the later. But the earlier times, it was not practiced as usual.
I think we have done that. Please come in. Leena, you talked about the transition from the modern kind of a setting into a modern institutionalized, the modern educational institutionally located kind of Ayurvedic practice. What is your take on the question of what we have lost out in terms of Sanskritic traditions? It was in the family, across castes, text-based. And once it gets into an institutionalized space, it can be read in English. It need not be from a lived kind of an experience setting. So, what has been lost in that whole process of institutionalization from, in terms of the upkeep of the Sanskrit tradition? Prolific Bengali novelist Sree Sankarajayanti has written a novel Arogya, and that discusses transition from Ayurveda to allopathy. So, was that culture or that method of discussion would have been adopted, then would you think that that could have resisted on the binary of that Ayurveda and allopathy, that colonial practice? That is another thing that he had used the term Kaviraj for Ayurvedic practitioner. So is it a parallel to Vaidya in that tradition, or it's something different? Firstly, about ചോദിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം See this use of terms like Western, Indian. See the use of terms such as terms such as Western, Indian science, etc. are they're sort of totalizing categories, and we should be careful in using, and also it has to be also understood in specific contexts. When are we using this term Indian, Western, etc. Because now if you look at and even if we say Ayurveda, the term okay, in the common sense, everyday use, all of us understand what we are broadly referring to, which is from the, the home remedies to the institutionalized Ayurveda practices to even Ayurveda practice today in countries like Germany and North America and so on. Okay, so without any medicines and so on. So it's a sort of a what to say, highly plural tradition. So we need to be careful when we use these terms, Western. And interestingly, homeopathy, naturopathy, I don't think many people know that naturopathy is a Western system of medicine. But the manner in which we have absorbed it along with our systems, we think of naturopathy as either an extension of Ayurveda or in some way related to Ayurveda. Actually, it was introduced and the place of origin, where it came from, nobody practices naturopathy there. Same as the case with homeopathy and so on. So, we need to be, when we are especially in our research, we need to specify when we use these terms, Western medicine or Western systems or Indian medicine or even Indian science. Okay? Now, what do we exactly mean by Indian science? So, are we referring to the scientific approaches adopted by different knowledge traditions, or are we referring to the manner in which modern physics, biology, mathematics, etc. were introduced in our Indian context and so on? Okay. So,
Then about the historical, the history of Brahmanic and Vedic tradition, I really do not have as a sociologist sufficient sociological explanation to say that how did it emerge and how did they establish certain authority over a particular field of medicine and so on. We need a lot more literature. We can go back up to the sources available from 16th, 17th centuries is what I have noticed. About Ashtanga Hridayam being a primary text, not in the modern schools. In the Pallikudams and Kudi Pallikudams earlier, Ashtanga Hridayam was used as a text to teach Sanskrit language, and there are references to that in the literature. So in that sense, I was saying that it had a much wider acceptance, familiarity within the cultural and social cultural context. About the local health traditions that referring to, yes, there are just too many, because the Folklore Center has been publishing large number of materials, collected from people and their practices. So there is a rich local health traditions. Now about not touching the patient, yes, that practice continued, and I'm sure it continues in different ways even today, because caste is a very, very dominant, influence structuring our lives. And I have witnessed what you were saying from not exactly a Brahmin Vaidya, but a caste group which is quite close to or which follows upper caste practices, wherein patients come to the Vaidya's home. Vaidya will ask the symptoms and will ask some of the patients based on their names and appearances, will ask them to wait in the veranda while others waited outside. And the prescription was dropped into the hands of this as part of my fieldwork way back in the 80s I observed. So these sort of practices were used in order to establish the caste status, also the status of a particular medical tradition which is associated with those caste families. Okay? So we may not be able to generalize that all practitioners do not, because obviously in the case of Vishavaidhyam and Chikitsa and many practices, Marma Chikitsa and so on, manipulation of the body, touching body, etc. were part of that. And in fact, some scholars even argue that an empirical science like medicine cannot really flourish without closely examining bodies, including dead bodies. Now, which is considered as polluting practice. So, how did these practitioners, become so proficient, skilled, etc., without really, undertaking some of these requirements of building those skills and so on. Superstition, yes, it all depends on how we define superstition. Religious beliefs have always been part of healthcare treatments, and whether the disease is caused by certain supernatural powers or not, to kind of combining certain religious practices to
to soothe one's anxiety, to cope with the uncertainties, etc., etc. You will find again, you will find a spectrum of such practices. And so we need to really understand what is the context in which certain practice is used and what are the consequences of that practice, for the patient. Yes, it was not considered a noble profession, that I'm not so sure. Among the Brahmin Vaidyas, the Ashtavaidya families had a lower status as compared to the other Brahmins. So definitely again it was a marker of caste identity. So pre-modern and modern, what was lost out in terms of Sanskrit traditions? It's very difficult for me as a sociologist to really say, except in what I argued in my presentation, that when we had a rich culture which consisted of multiple texts and interpretations and so on, and which was recognized by the formal curriculum and the formal training. And now when we do not consider that as, contributing to the learning environment available to students, I would say it is a loss. Because you all know that learning does not happen in isolation. Learning happens best when there is a conducive cultural, social, political environment exists. Okay? For exchanges, for debates, for discussions, and so on. So if you invalidate, those traditions, then I would say it is a loss of knowledge traditions. I don't know whether is that what you have? Lived experiences coming into Lived experiences, obviously, because all the practitioners that I talked to, quite a few over the lunch period of time, many of them showed me an Ashtanga Hridayam text. Now, I'm not sure whether they really used that text, how important it was for them, but they kind of acknowledged this text as being useful and as an important text. And so, if students are not familiarized with these texts, and if these texts had certain relevance in terms of providing a certain conceptual framework, linking the practical knowledge contained in texts like Sahasrayogam and those texts that discussed diseases and therapeutics, etc. If those texts are not made available, then you are really depleting the kind of knowledge resources available to students. And already students come with training in modern biology, and almost all the students today who join Ayurveda college, actually their dream is to join an allopathy medical college, right? Almost all of them, and it came up in all the interviews and so on, because that is the way society also views Ayurveda, plus the kind of social status associated with Ayurveda. Now, if students are, they want a professional degree, they have studied, biology, physics, chemistry, plus they put in 2 to 3 years of coaching in these subjects to get into an allopathy. So they're fully, enculturated into a particular, epistemology, particular conceptual framework. And
the language that they have learned is English. So this is the context in which they come to an Ayurveda college where they are also taught, anatomy and modern biomedical subjects. So, and in such a situation, when you also remove the larger resources that are available for teachers and students to use, and if students are not even introduced to that rich resource, I would say it is a depletion of the resources. About Arogya Niketanam, actually it was translated into Malayalam many years ago and it was a very popular book, and I think we used to use that in our sociology of medicine course. Was the exchanges between the Kabiraji practices and allopathic or then Western medical practices were very well brought out in that novel. And Kabiraji is the term used for something very similar to our Vaidyas. But in many other parts of the country where Vaidya are caste and Vaidyam, medical practice is a caste occupation. And so, how I answer? Thank you. Make the question very short. Actually, I stay in particular Ayurveda for a friend and she was patient. She's also somebody who's working on Ayurveda. So one thing we've noticed is people wanted to get from the corridors to the portico to the single room that we were sharing. So rooms we were sharing, except toilets. So one thing that I want to ask is, you have mentioned a lot about family traditions. So I will tell you like a royal touch. So considering your discussions on family traditions, how do you interpret the dynamics of infusing a sense of regality into the practice of healing? Considering the PK Vaidya regality. What did you say? Regality. The royal touch, not the theory of royal touch. And that is the final first question. Secondly, considering the decolonization of Ayurveda and politics of decolonization, like I heard from a doctor that the current revival millet practice that produces semi-dollar molecules back on the body of a patient. How do you perceive the politics of decolonization of Ayurveda? Decolonization of Ayurveda. Can you just explain what decolonization is? Revival of indigenous system, but it's impacting like the obviously that the decolonization process is impacting something that's last question. This may be the last question. Any answers? Okay. I'm not quite sure, but I only understood the question. And, about these photographs being everywhere I think it is a very rather modern practice where you associate individuals with either institutions or traditions. When many of these families actually established their Ayurvedic shalas, like hospitals, or they retained the caste name or the family name, okay? Because they were drawing upon, they were using that as a kind of cultural and heritage capital, which they used to enhance their economic capital, okay? Because I don't want to take the names of, if you actually enlist all the
commercial producers of herbal and Ayurveda medicines, you will find the caste name or the heritage name or a particular family name. It could also be an individual's name. I mean, let's just take an example, Joseph, a Christian name. I'm not aware of one Joseph commercial producer, but I'm saying, but already a lineage had established. So when the children or grandchildren establishes a center, they will always use or refer to that tradition. So they use that family lineage as cultural capital, which then they can use to convert or to build their economic capital. Okay, because that heritage is very much part of our cultural memory. So you will find the famous Vaidya from that tradition, in all the brochures, the posters, even now, I mean, I do not know, maybe in many hospitals and so on. To give you an example, even just 15 years ago, when you visit some of these hospitals, you will find that the name of some of those practitioners were actually very aged and not able to, come for consultations, but their name will be mentioned as chief physician. So how this whole family tradition is used, that's a very interesting kind of phenomena that we see. So highly commercialized, modernized production, but some of these traditional images and symbols and practices are highlighted to establish authenticity and authority, that we come from this strong tradition and we are carrying forward that. About this decolonization of Ayurveda, yes, organic farming, this promotion of millets, etc., it's important to look at that because millets were the staple diets for the working class earlier. Okay, and if you look at what was the diet of the laboring class, it was mainly millets, but with commercial realization of agriculture and with large-scale paddy cultivation was introduced, this millet cultivation declined, and then we became dependent on rice. So you will find the depletion of the diversity in our food culture over a period of time. And now there is a reintroduction of these millets, but these millets are not available through our ration shops. For it, if they are so highly nutritious and so on, they should be available maybe in the ration shops, but they are available only in specific organic or special shops at much higher price. So ragi, which was ragi pura and all, were very commonly used by people earlier, particularly in large parts of southern India, is not so easily available now. So we need to look at what you are saying. Introduction of millets now, the manner in which it is introduced and who can afford it, and so on and so forth. I did not really see the connect with Ayurveda in your question, the promotion of millets and the colonization of Ayurveda. But I will look at them. So maybe you can explain it to me later. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമുക്ക് ഈ സംവാദ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. മാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്, വൈകിട്ട് വരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്.
ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാമിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. Hello. Thank you, ma'am, for the valuable speech and for sharing your insights with us. Now we will move on to the next session. അടുത്തതായി സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂടാതെ ദേശീയ യുവജനോത്സവത്തിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും സർവകലാശാല അനുമോദിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കൂടാതെ വിവിധ അക്കാദമിക മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദരവ് നൽകുന്നതിനും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണത്തിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുത്തുലക്ഷ്മിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് വന്ന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് വിനീതപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യമായി Dr. K. Sree, Professor in the department, for being the invitee talker by Government of India in 12th World Hindi Conference organized by Government of India and Government of Fiji on 15th to 17th February 2023. Dr. Shamshad Hussain KT, Professor, Malayalam Department, for being awarded Kairali Gaveshna Puraskaram 2021. Dr. Sunil P. Raidam, sorry, I move on to next one. Dr. Achidanand Mishra, Assistant Professor in the Department, for being awarded 27 Devi Shankar Awasthi Samman for his book, Kolahal Mein Kavita Ki Awaaz. Dr. Abhirash M., Assistant Professor, History Department, for being awarded N.V. Krishnavarya Smaraka Vaikyanika Puraskaram 2023. Srimati Anupama Menon, Girls Faculty, Mohiniyattam Department, for being awarded Ustad Bismillah Khan Puraskar 2019. Dr. Sunil P. Laidam, Professor, Department of Malayalam, for being awarded Kadamarika Puraskaram 2020 by State Library Council. Dr. Shamshad Hussain KT, Professor, Malayalam Department, for being awarded Kairali Gaveshna Puraskaram 2021. Thank you all the awardees. Now I announce the list of alumni and students. Subai Alikulam, 2000-2002 batch MSW, for qualifying in Kerala Administrative Service Exam. Shahul Hamid, 2010-2012 batch MSW, for being qualified in UPSC exam and entering Indian Police Service, and is working as ASP at Palakkad district. Arya K, 2013 batch, PhD scholar Malayalam, for being awarded Nava Kerala Post Doctor Fellowship Award. Priyadarshini MS, 2012 batch, PhD scholar Malayalam, for securing first rank in PhD exam of Assistant Professor
conducted by Department of College Education. Saraswati Nair GS 2018 batch PhD Scholar in Philosophy for securing first rank in Assistant Professor Examination of PhD in Philosophy. Ramya C 2018 batch PhD Scholar in Philosophy for securing second rank in Assistant Professor PhD exam in Philosophy. Meenu Rebecca 2020 batch PhD History Scholar receiving KCHR grant for PG in Leiden University, Netherlands. Aishwarya Vikraman 2018-2021 batch BA Mohiniyattam for securing CCRT scholarship to young artists in different cultural fields. Dhanisha Dhanapal 2018-2020 batch MA Mohiniyattam for securing CCRT scholarship to young artists in different cultural fields. Aishwarya Krishnamurthy PV 2021 batch PhD Scholar Hindi for paying tribute to Rabindranath Tagore at Central Hall of Parliament in Hindi language. S. Ashwini 2020-2023 batch BA Mohiniyattam for participating in Republic Day Parade. Meenakshi K 2022-2024 batch MA Mohiniyattam for securing first position in Inter-University National Youth Festival Classical Dance. Rahul Varghese TS 2021-2023 batch MA Theatre for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. Falsi Nair 2021-2023 batch MSc Psychology for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. Shaujit K 2021-2024 batch BFA Painting for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. Joshit KP 2021-2024 batch BFA Painting for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. Abhinav C 2021-2024 batch BA Sanskrit General for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. It's Leena KP 2023-2025 batch MA Theatre for securing first position in Inter-University National Youth Festival MIND. Thank you. അടുത്തതായി സർവകലാശാല വിവിധ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മികവ് കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എൻഡോവ്മെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായി PS സുബ്രഹ്മ ഭട്ടർ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ് 2022 വർഷത്തിലെ BA സംസ്കൃതത്തിലെ 5 വകുപ്പുകളിൽ 5ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന എൻഡോവ്മെന്റ്. എൻഡോവ്മെന്റ് അർഹരായവർ ഗായത്രി കെ സംസ്കൃത സാഹിത്യം പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം, അഞ്ജന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംസ്കൃത വ്യാകരണം കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം, ദൃശ്യ KP സംസ്കൃത വേദാന്തം കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം,
അനന്യ ഗിരീഷ് എം, സംസ്കൃത ന്യായം, തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. ചാന്ദിനി എസ്, സംസ്കൃതം ജനറൽ, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. അടുത്തത് ശ്രീ ആർ കെ ശ്രീകണ്ഠ കുമാരസ്വാമി ആൻഡ് ശ്രീമതി ജയലക്ഷ്മി എൻഡോവ്മെന്റ്, സെന്റർ ഫോർ വേദിക് സ്റ്റഡീസിലെ മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ്. അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷ്മി കെ എം, വേദിക് സ്റ്റഡീസ്, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. കലാതിലകം കലാപ്രതിഭ എൻഡോവ്മെന്റ്. 2022-23 വർഷത്തിൽ നടന്ന സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലെ കലാതിലകം കലാപ്രതിഭ വിജയികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ്. കലാതിലകത്തിന് അർഹയായത് അർച്ചിത ലക്ഷ്മി, മോഹിനിയാട്ടം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. കലാപ്രതിഭ അശ്വിൻ സി എ, ഭരതനാട്യം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ശ്രീ കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി സി ജി സരോജിനി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ്. 2020-2022 ബാച്ചിലെ പട്ടികവർഗ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്ന എൻഡോവ്മെന്റ്. അർഹയായ വിദ്യാർത്ഥി ആര്യ ബി വി, ജോഗ്രഫി, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ സോമൻ എൻഡോവ്മെന്റ് 2021-22. സോഷ്യൽ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് വിമൻ ഹെൽത്ത്, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്, വർക്ക്സ് ഓൺ മാർജിനലൈസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് സോഷ്യോളജി, സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകുന്ന എൻഡോവ്മെന്റ് ആണിത്. അതിനർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ മനീഷ കെ ഗോപിനാഥൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക്, തിരൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. അഞ്ജന വി മനോജ്, സോഷ്യോളജി, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണം അവസാനിക്കുകയാണ്. അവാർഡിനും എൻഡോവ്മെന്റിനും അർഹരായ എല്ലാവരെയും സർവകലാശാല അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ചാൻസലർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഔപചാരികമായി പരിപാടിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കണം, ഒരു കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തോട്ടെ. സമ്മാനം മേടിച്ചവരും അവാർഡ് മേടിച്ചവരും എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മള് 12:30 നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ 12:30 ആയി കഴിഞ്ഞു. അധികം സമയം എടുക്കണില്ല. എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മള് ശങ്കരജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവില് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന നിലയില് രണ്ടാമത്തെ ഫേസില് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഇവന്റ് 2 ദിവസം നാഷണൽ സെമിനാർ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്തപ്പോ തൊട്ട് സാറിന്റെ ആബ്സെൻസില് സാറിന് ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ സാർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് PDCയുടെ ഒരു ഗൈഡൻസിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അതിനു വേണ്ട ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നത് സാറാണ്. ഇവരോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്
വിടാൻ മാം. ആക്ച്വലി നമ്മള് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ്സ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എഡിഷൻ എന്നൊരു തീം പറയുന്നത് എന്താ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ തന്നത്. പ്ലൂറൽ നോളജസ് ആൻഡ് ടെക്സ്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസ് ആസ് ലൈഫ് റിയാലിറ്റീസ് സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പേപ്പറിന്റെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ചിക ഭാഷണം എന്ന് പറയും. ഓപ്പണിംഗ് സംതിങ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചർ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. വാട്ട് നോളജ് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് നോളജ് ട്രഡീഷൻ ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മിയർ ടെക്സ്ച്വൽ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതെങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതികളിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾക്ക് തന്നതിന് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് ജയന്തി സെലിബ്രേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായതിന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഇതല്ല നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്. വേറെ പല പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നു. ഈ എൻഡോമെന്റ് ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് നടക്കുന്നു, UGC നെറ്റ് എക്സാംസ് നടക്കുന്നു. ശരിക്കും ഒരു ആഘോഷമാവേണ്ട വേളയാണ്. എങ്കിലും അവരുടെ ആബ്സൻസിൽ നമ്മൾ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇത് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അടുത്ത 3 സെഷനിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സ്കോളേഴ്സ് ഇതേ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ 9 സ്കോളേഴ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. അവർക്കും എല്ലാ സ്നേഹാദരങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കൊണ്ടുപോകാൻ പല പല കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. 1:30 ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക.